বাটন অ্যাটাচ প্রসিডিওর। তো এই বাটন অ্যাটাচ প্রসিডিওরে দুইটা প্রসিডিওর নিয়ে এখানে কথা বলবো। একটা হচ্ছে বাটন অ্যাটাচ প্রসিডিওর, একটা হচ্ছে প্রপার অ্যাটাচমেন্ট প্রসিডিওর। ওকে, তাহলে ফার্স্টে হচ্ছে কি দেয়ার আর 3 মেথড অফ বাটন অ্যাটাচমেন্ট প্রসিডিওর in factory such as lock stitch. As per by record, lock stitch formation must be used accepted where garments design and formation type prevent it. Hand sewing, the experimental case but buyer approved in hands-on button shown be repeat insecurely unless otherwise agreed the relevant buyer technologist in the development stage. Chain stitch, as per buyer requirement but chain stitch not acceptable cylinder. And button attach procedure key. At first adjust the machine to follow the supplier provided right mold machine and use the actual fabric fusing for making the mock-up sample to meet standard to ensure product design and manufacturing process are capable to meet by requirement for fresh fastener attachment across all clothing. Fresh fastener secured from the buyer approved supplier. All metal element of the fresh fastening must be nickel free and fresh fastener must be applied using fully automatic machine and set up the relevant recommendation on the data sheet and side clipper. Fresh fastener must be applied through the minimum 2 flies on fabric. A reinforced backing must be applied where is the single file fabric and fin setting check it every 2 hours per machine attaching and report maintaining. Pin setting check result record in a graphic from here. All operator understand how to pin setting check. All cover fastener must have fabric fused to prevent frying and breakdown in wear. All fresh fastener here must pass TTF মানে টেস্ট টু ফেলার অ্যান্ড ফুল টেস্ট। মূলত এই প্রসিডিউরে মূলত বাটন লাগানো হয়, আর জিপার অ্যাটাচের প্রসিডিউর আলাদা। এটা একটা কনসেপ্ট যে কীভাবে উন্নত বাটন লাগানো, এটা একটু কালেক্টেড আপনাদের কাছে শেয়ার করলো। থ্যাংকস অল।